Okay, thank you very much for joining us. In this platform, we will discuss IELTS Speaking Part 1, Part 2, and Part 3 program. Here's some information about IELTS Speaking. What is IELTS Speaking? How can we develop our speaking by practicing more and more with IELTSXpart and yourself? আমরা কম বেশি সবাই জানি যে IELTS স্পিকিংটা তিনটা পার্টে বিভক্ত, পার্ট 1, পার্ট 2 and পার্ট 3। এখানে একজন এক্সামিনার থাকবেন যিনি আপনাকে কোশ্চেন করবেন এবং আপনাকে আনসার দিতে হবে। IELTS স্পিকিং এর পার্ট 1 এ আপনাকে ফ্যামিলিয়ার কিছু কোশ্চেন করা হবে। সেই সময়টা থাকবে 4 থেকে 5 মিনিট। That means you have 4 to 5 minutes for your part 1 in IELTS speaking. পার্ট 2 তে আপনাকে সময় দেওয়া হবে 3 থেকে 4 মিনিট। পার্ট 3 তে দেওয়া হবে 4 থেকে 5 মিনিট। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আপনি সময় পাবেন 11 থেকে 14 মিনিটের। 11 থেকে 14 মিনিটের কনভারসেশনের মধ্যে পার্ট 1 এ আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় পার্সোনাল ডিটেইলস, হোয়াটস ইওর নেম, হোয়ার ইউ ফ্রম, হোয়াটস ইওর হোম ডিস্ট্রিক্ট নেম, লাইক ডিসলাইক and something like that. And অন্যান্য যে পার্টগুলো আছে যেমন পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 2 তে গিয়ে আপনাকে কিউ কার্ডের উপর প্রশ্ন করা হবে। কিউ কার্ড বলতে একটা পার্টিকুলার টপিককে বোঝানো হয়। Here will give you a cue card. That means a historical place that you visited, books that you read or read, a person that you know more, and you need to express your idea on this particular topic that you know or that you have some knowledge and experience about this matter. However, in part 3, you will be asked some social and educational question like cue card. That means part 3 question are related to part 2 questions. ধরুন আপনাকে পার্ট 2 তে বলা হয়েছিল যে একটি বুক নিয়ে বলেন, যে বইটা আপনি পড়েছেন। আপনি বললেন যে গীতাঞ্জলি বই, এটা নিয়ে 2 মিনিট আপনি বললেন। পার্ট 3 তে গিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে যে রিডিং বুক is necessary for all, or do you think what type of books older people can read? The older people কি পড়তে পারে? বলতে পারে fictional book are not important for everyone. আপনাকে লজিক দিয়ে কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে, ওইটা একটু বড় আনসার দিতে হবে। তো আজকে পার্ট 1, পার্ট 2 এবং পার্ট 3 থেকে আমরা একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, স্পেশালি পার্ট 1 নিয়ে। এখন আপনারা যারা এখানে আছেন, আপনারা যদি নিজেদের একটু বর্ণনা দিতেন বা নিজেদের পরিচিতি বলতেন বেশি ভালো হতো, যে আপনাদের আসলে নিডটা কি, সবাই কি আইএলটিএস থ্রুতেই প্র্যাকটিস করতেছেন নাকি ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করতে চান। মানে এখানে যে আইএলটিএস এর স্টুডেন্ট না হলেই যে নয় তা কিন্তু না, আপনি অন্যান্য প্রিপারেশনের জন্য আমাদের সহযোগিতা পেতে পারেন। যেমন শুধুমাত্র যদি আপনি ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করতে চান, we can here to help you to develop your fluency. এখানে মাহমুদ হাসান ভাই নামে একজন আছেন, হাসান রিঙ্কু ভাই আছেন, মিজান ভাই আছেন, রাশেদ ভাই, সুলতানা ইয়াসমিন, শ্রাবণী আপু আছেন, গ্যালাক্সি, আচ্ছা এটা ফোনের একটা নাম। ওকে, তো সবাই তো শুনতে পাচ্ছেন ঠিক মতো না আমাকে? সাউন্ড সিস্টেম বা কোনো প্রবলেম আছে কি আমাদের কনভারসেশনে? Yes, clear. Everything is clear. Okay. That means before I inform you some information about part 1, here you need to express some information about yourself and familiar question that you know, that you have experience.
Here, IELTS speaking part 1, the question is part 1 or general topic of your life. Your answer are from your life and experience. There is right or wrong answer. There is no right or wrong answer. That means if you asked you how many brothers and sisters do you have, বললো কতগুলো ভাই বোন আছে আপনার, ধরুন আপনার ভাই বোন নাই, আপনি একাই, বাট আপনি এক্সপ্রেস করতে পারেন বা আনসার দিতে পারেন, ওয়েল I have 2 brothers and 2 sisters, অথবা there are 2 brothers and 2 sisters of our family. এভাবে আপনি আনসার দিতে পারেন, মানে এক্সাক্ট ওইটাই যে দিতে হবে তা না, অর্থাৎ ইনফরমেশন প্রোভাইড করতে এবং এক্সামিনারকে স্যাটিসফাই করতে আপনি আপনার ইনফরমেশন গুলো দেবেন। ওইটা যে 100% রাইট ইনফরমেশন হতে হবে, ইট ইজ নট নেসেসারি ফর দ্যাট। ওকে, এখন আমাদের কোন কোন প্রশ্ন করতে হবে, যেমন বলতে হবে হোয়াটস ইওর নেম, আপনি বললেন মাই নেম ইজ মাহমুদুল হাসান, বলে হোয়ার ইউ ফ্রম, বলেন আই এম ফ্রম সিলেট অর চট্টগ্রাম, চিটাগং, যাই বলি আমরা। বললো হোয়াটস ইওর ডু ইউ স্টাডি ওর ওয়ার্ক, আপনি হয়তো বললেন যে স্টুডেন্ট হলে আই এম এ স্টুডেন্ট, অথবা বললেন আই এম এ প্রাইভেট জব হোল্ডার, আই ওয়ার্ক ফর আ কোম্পানি এবিসি। বললো যে হোয়াটস ইওর হোম টাউন, বললেন মাই হোম নেম ইজ কুমিল্লা, ইট ইজ আ নর্দার্ন পার্ট অফ বাংলাদেশ, ইট ইজ আ ওল্ডার সিটি অ্যাজ ওয়েল। বললো ফ্রি টাইমের কথা, যে কেমন ফ্রি টাইম কাটান, বলতে পারে হলিডেজ নিয়ে। অর্থাৎ কোন ধরনের প্রশ্ন আপনি পার্ট 1 এ পাবেন সেটার বর্ণনা আছে, যেমন অ্যাবাউট ইউ, ইউর স্টাডি, ইউর ওয়ার্ক, your town, free time, holidays, place to go in free time, transport, shopping, your neighbor, reading, sports or games, something like that. এখানে আপনি প্রশ্ন করতে পারে about you, সম্পর্কে কোন ধরনের প্রশ্ন হতে পারে, যেমন what's your name, can I have your name please, could you tell me your full name please, what shall I call you, how can I address you, does your name have any special meaning? These are the common questions to know yourself. In the study topic, you will ask some question like what are you studying, what's your major subject, why did you choose this subject, what do you find the most interesting about your course, and something like that. Work, your town, free time, holidays, place to go in free time, transportation, reading, neighborhood, sports, game, and so on. This type of question are very common in IELTS speaking part 1. Here's some information and question that can be asked in your part 1. The first question is, what do you do your leisure time? Okay. What do you do your leisure time? Here the sample answer, my hobbies are reading books, listening to music. I pursue my hobbies at the break time, at office, and in the evening at home. You can also answer the question different way that you know or that you have experience about this matter. If you are a private employee, you can answer the question this way, that way. Well, I'm a private employee. I don't have enough time to spend my free time or leisure time. But when I get free time, I pursue my time with my friends or surfing on internet, playing game on smartphone, chatting with my friends on Messenger or social platforms. And sometimes I go out with my friends and neighbors or relatives to get refreshment in the nature. এভাবে কি আনসারটা আপনি দিতে পারেন। আপনি জব হোল্ডার না, আপনি হয়তো কোনো কাজই করেন না, অথবা আপনি স্টুডেন্ট হলে কেমন আনসারটা দিতে পারেন? Well, basically I'm a student. I'm studying the grade 12. I have lots of pressure to make my homework for everyday class. That's why I don't have enough time to spend my leisure time. But every Friday or every weekend,
I pursue my time with my friends and sometimes I go to cinema hall to watch some educational movies. এভাবে আপনি বলতে পারেন। ধরুন আপনি গভর্নমেন্ট জব হোল্ডার, তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন? Well, I'm a government job holder. I'm working for a department called Planning Department in Bangladesh government. Bangladesh government. Now I have a lots of free time, especially on weekends. That's why in my weekends, I pursue my time or I spend my time with my family members or colleagues and something like that. Okay. আমরা যে যে বিষয়ই হই না কেন, আমরা আমাদের মতো এক্সপ্রেস করব যে আমাদের জানা ইনফরমেশন, আমাদের এক্সপেরিয়েন্সেস এগুলো নিয়ে। So the first one, what do you do your leisure time? I explain it different ways. That's why I think that most of the students in this platform can answer the question that they have experience and knowledges. Okay, anyone here who is interested in taking part in this platform right now to answer the question first one? What do you do in your leisure time? Kamal bhai, are you here? Yes, I'm yeah. Okay, Kamal bhai, you can answer the question. What do you do in your leisure time? Well, actually, I'm a private job holder. I have not enough time to spend my leisure period. When I get my leisure, I try to spend my leisure with my family members, as well as sometimes I try to chatting with my friends and relatives, and try to make a communication with using the smartphone as well as internet. Sometimes I go to the outside of my home and try to make a tea party with my friends. That's all. Okay, fine. That's great. Thank you. Okay, welcome. Next one. মাহমুদ হাসান ভাই, আপনারা সবাই এখানে পারফর্ম করতে পারেন, আনসার দিতে পারেন। মানে সম্পূর্ণ যে সঠিক হতে হবে তা না, ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে, সেটা আমরা ধরিয়ে দিব। বা কিভাবে আপনার ওই অবস্থান থেকে আপনি উত্তরণ করতে চান সেটাও আমরা বলে দেবো। হ্যাঁ, প্লিজ চেষ্টা করুন, সবাই চেষ্টা করুন, হ্যাঁ, যতটুকু সম্ভব। হয়তো প্রথম ক্লাসে একটু কম বলতে পারবেন, এটাই স্বাভাবিক, ধীরে ধীরে বাড়বে। Thank you for my time. I am the government job holder, and I pursue my leisure time through chatting with my friends in social media, and I also pursue my time with our family members, especially with my parents and my son. That's all. Okay, fine. Thank you very much, brother. A great answer. Hassan Rinku bhai. Thank you so much for giving me the floor. I am a HR professional working in a private company. I do my leisure time spending most of the time with my daughter and look after my pigeon. I love pigeon, so I have a little loft. And beside this, I love to watch movies and love to go outside the Dhaka. I love village. This is all for me. Okay, fine. Thank you. You have good fluency. Okay, next one. Motir Rahman bhai.
Next, Mijan bhai, you can answer the question. You sure? Okay, in my leisure time, I'm a private job holder. In my leisure time, weekend day, so I some leisure time passing my family members, my children, and leisure time after the family members journey the any vacational resort or picnic area in my leisure time. I will have it enjoy. Okay, fine. Thank you very much. Rashid bhai. Hello, Rashid bhai. Or Galaxy নামে যিনি আছেন? Hello. আচ্ছা, এটা আনসার দিবেন আর কেউ? Please raise your hand. Yes. Okay, you can answer the question, Aryan. Yes. Assalamu alaikum. Alaikum. Basically, I'm a student, and most of the time I spend my time on study. But when I get my leisure time, I spend my time for browsing Facebook, YouTube, as well as sometime I spend my leisure time with my family members and neighbors. That's all. Wow, a great answer. Next one. Okay, our next question is, what type of hobbies do people of your generation usually have? না আপনার জেনারেশনের যে লোকজন আছে, ব্যক্তিবর্গ আছে, তাদের কোন ধরনের হবিস গুলো আছে সেটা আমরা একটু বলার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ওকে, এখানে একটা আনসার দেওয়া আছে, they prefer to read books, listen to music, travel, watch movies and so on. Besides, there are few activities emerging as hobbies, for example, surfing and sitting on internet, playing games on a smartphone. You can answer the question different ways. Okay. Kamal bhai, you can take a take on this question. Okay. Well, there are different types of people in our society. In my generation, the people spend their leisure period involving them different activities. Some people of my generation are passing their leisure time watching TV, movie, and reading books, and few people spend their leisure time to play different type of games. And some people of my generation are very interested to traveling in different places, and a few people of my generation are very much interested to using their time to internet and chatting and play different game in their smartphone. And also I am using my leisure time to hearing music as well as movie. So that's all. Okay, fine, that's great. Mahmoud Hassan bhai. Okay. The people, according to our generation, also spend their leisure time in watching TV,
they have the different activities. They are engaged in different activities such as playing, gaming, gossiping with their friends, traveling, because they are very adventurous, and they also love uh, uh, to they also spend their time uh, doing their doing uh, different activities in their garden or your pet animals. Also, they also spend their time in chatting in the internet through its smartphone or internet in gaming, and also they also spend its time in computer or laptop through cinema, music, etc. And it's all from me. Okay, that's great. Fine. Next one, Hassan Rinku. Thank you. I have 5 family members in my family. I also include my dad and mom. So in my generation, in our generation, what they do in their leisure time, they do Facebook surfing, and also do the news feed scrolling. And my younger brother, he loves to listen to music and uh, party with their friends and in afternoon. And my wife and my brother and elder brother, they also love to watch movie, go outside, like Beribad and outside the Dhaka, like village, Manikganj, in everywhere. This is. Okay, you need to answer the question thoroughly. Tax assignment or tax response is important for IELTS speaking. Anyway, thank you very much, brother. Next one, Mizan bhai, Mohammad Mizan. Okay, thank you for your good question. Our country, your generation, young generation, usually time spent gossip the trio stall, a music show, cinema hall, and shopping and traveling. It is Okay, next one, Motur Rahman bhai. Or Aryan. Thank you. My generation, people usually have different types of hobbies. It differs man to man. And such the most of the hobbies of my generation is browsing traveling, and watching movies as well as playing games. And most of the friends of my generation are playing games in online rather than on the field. So now most of them fixed their hobby as playing games in online or browsing internet and traveling many places. That's all. Okay, fine. Thank you very much for your answer. That's the way we can practice every day in this platform. And here the 100 common question to practice more and more for part 1. And we also practice by taking some topic like sports, friends, books, neighbors, words, study, and something like that. Here a topic name is sports.
First question is, what type of sport do you like? Second question, what is the most popular sports in your country? Do you prefer team or individual sports? Okay, now we are going to discuss the first one. What types of sport do you like? You can answer the question that written in this book, and you can answer the question different way that you know. What type of sports do you like most? অথবা আমরা বলতে পারি কি, what type of games do you like most? Here the difference between game and sports. That's why we can answer the question truly sports. Okay. Please read out the question. All of you are given 1 minute to answer, to prepare yourself. এটা সবাই রিডিং পড়ে ফেলুন, হ্যাঁ 2 থেকে 3 বার পড়ে ফেলুন, এটা দিয়ে আপনাদেরকে বলতে বলা হবে সবাইকে। Okay, ready? Answer the question. Kamal bhai. Well, actually, I like a different type of sports. I am fan of sports except boxing and wrestling. I find boxing and wrestling to be a bit of violent for my taste. Otherwise, I like cricket, football, hockey, badminton, and different type of outdoor games, as well as I sometimes like to play a few indoor games. Cricket, it's very interesting for me, as well as it is an international game, and our country is playing in international level. So I like very much cricket game. Thank you. Thank you, sir. Okay, welcome. Next one, Mahmoud Hassan bhai. Okay, thank you. I have always been a fan of the very different sports, except the boxing and wrestling, because it is very afraid of me, and it is very dangerous for me. So I like different types of sports such as football, tennis, cricket, badminton, and etc. In this game, I also I very much like the game is cricket, because it is an international game and it is very exciting for to the world those in our country. And this game representing our country in the internationally, it also very costly, but it is very interesting and exciting game. As well as football is also interesting and exciting, but I like very much the cricket because I play cricket well in our friends actually. So I like cricket very much. It is all from me. Okay, that's great.
Aryan. Thank you, sir. Most of the type of sports I like, and the most popular sports in my country is cricket, because cricket is an international game and most of the people of our country like cricket. And in international stage, the Bangladesh condition in playing cricket is very well, and recently Bangladesh performed very well in cricket. And I always prefer the team sports, because in team sports the most of the members of the team are participate in this sports, and without the participation of most of the team members, the one team cannot win the game. So it is very amazing for everyone, for the players and as well as for the spectators or commentators or the who watching the game. And in my childhood I play cricket, and most of the time I spend most of the time in my childhood for playing cricket, and I also practice cricket in Ataur Rahman Cricket Academy in Norail. And my favorite sports star is Mashrafi bin Murtaza, Bangladesh former Bangladesh cricket team captain, and he's very passionate player and played for our country. So I like him very much, and I like sports, and I prefer all to participate in sports because it is good for health and mind. Thank you, sir. Okay, welcome. That's good. You have good fluency in speaking. You'll do better, inshallah. Inshallah, sir. ওকে, আর কেউ বলবেন এখানে যারা আছেন? কেউ বলবেন? সুমন, রাশেদ ভাই, মতিউর রহমান ভাই, গ্যালাক্সি J7 নামে যিনি আছেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাইকে জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ। এখানে হয়তো আজকে সবাই ওইভাবে ফ্যামিলিয়ার না, বলতেও পারছেন না। আমাদের প্ল্যাটফর্মে যেভাবে আমরা শুরুটা করেছি, প্রতিটা লেসন 1 ঘন্টার জন্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রতিদিন আমরা যেমন আজকে স্পোর্টস নিয়ে একটু কথা বললাম বা ফ্যামিলির কোশ্চেন হিসেবে ওখানে লেজার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করেছিলাম। ঠিক তেমনি প্রতিদিন কোন একটা নির্দিষ্ট টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। যেমন আজকে স্পোর্টস নিয়ে আছে, স্পোর্টস নিয়ে আরো কি কি প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো কারেকশন করে দেওয়া, ডেভেলপমেন্ট। এছাড়াও এর পরবর্তীতে হয়তো কোনো একদিন ফ্রেন্ডস কোনো বুকস, হিস্টোরিক্যাল প্লেস, ফেমাস রাইটার, বিভিন্ন টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো এটা হলো পার্ট 1 এ থাকে। আর সপ্তাহে 6 দিন ক্লাসের মধ্যে আমরা যেমনটা করি, শনিবার রবিবার 2 দিন পার্ট 1, সোম মঙ্গল পার্ট 2 আর বুধ বৃহস্পতি পার্ট 3 নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটা একটা মান্থলি প্রোগ্রাম। আপনারা সপ্তাহে 6টা ক্লাস পাবেন, মাসে তাহলে 24 বা 26টা ক্লাস হবে, আর পেমেন্ট দিতে হবে 500 টাকা পার মান্থ। তোমাদের সার্ভিস নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলেন। হ্যালো, হ্যালো মিজান ভাই। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি আরিয়ান বলেন। জি স্যার, মানে আপনাদের এই কোর্সটা স্যার কতদিন লাগবে বা কতদিন হবে? আচ্ছা, এটা হলো 1 মাসের প্রোগ্রাম। সপ্তাহে 6 দিন ক্লাস হবে, 1 মাসের প্রোগ্রাম। আর প্রতিদিন 1 ঘন্টা যদি আমরা প্র্যাকটিস করি,
তাহলে ইনশাআল্লাহ 1 মাসের মধ্যে ফ্লুয়েন্সি প্লাস ডেভেলপমেন্টটা চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। এর বিভিন্ন সময় আছে, যেমন 3টার একটা ব্যাচ নতুন আসবে, 3টা থেকে 4টা পর্যন্ত। এর পরবর্তীতে আছে ব্যাচ আমাদের সন্ধ্যা 7টায়, রাত 8টায়, 9টায়, 10টায়। যার যে ব্যাচ যে ইচ্ছুক সেই ব্যাচে ক্লাস করার সুযোগ পাবেন। এছাড়া আর কোনো তথ্য জানার আছে কিনা আপনাদের বলেন। নিজেদেরকে আনমিউট করে কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ স্যার মানে আমাদের কি কোনো বই কেনা লাগবে বা এরকম কোনো কিছু? এখানে 2টা বই আমরা সাজেস্ট করব। আপনারা চাইলে পিডিএফ ও পড়তে পারবেন, আর যদি মনে করেন যে না হ্যালো আমরা স্যার, বই কিনে পড়বো, পিডিএফ স্যার পড়লে ক্লাসগুলো আসলে কি একটা অফলাইন করা যাবে? হ্যাঁ স্যার ক্লাসগুলো কি অফলাইন করা যাবে? হ্যাঁ অফলাইনের সুযোগ আছে। অফলাইনের পেমেন্টটা একটু বেশি। অফলাইনে আমরা 1000 টাকা পেমেন্ট নিই পার মান্থ, কারণ বোঝেনি অফলাইনের খরচ বেশি, এসি রুম সবকিছু মিলিয়ে ম্যানেজমেন্ট কস্ট থাকে। এটা 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত হয়, সন্ধ্যা 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত অফলাইনে। এটা 1000 টাকা। আমাদের অফিস হলো মালিবাগ মৌচাক, মেজবউদ্দিন প্লাজার লিফটের 3-এ। তো আপনারা যদি মালিবাগ। এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ মালিবাগ মৌচাক, সরাসরি ক্লাস করলে 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত ক্লাস করতে পারবেন। আর যদি অফলাইনে করেন, অফলাইনে হিউজ ব্যাচ আছে। আপনাদের কি শুধু একটাই শাখা? জি আমাদের একটাই শাখা, শুধু মালিবাগের শাখা, আর কোনো শাখা নেই। আপনারা যে প্রান্তেই থাকুন, অফলাইনে না করতে পারলে অনলাইনে করুন। এই যে আজকে যে প্র্যাকটিস গুলো করলাম, যারা রেসপন্স করলো, বিশেষ করে এখানে কামাল ভাই, মাহমুদ হাসান ভাই, মিজান ভাই বা আরিয়ান, তো এভাবে যদি আনসার দেয় এবং ইন্টারেক্টিভ ফিডব্যাক নেয়, তাহলে ইনশাল্লাহ অফলাইন ক্লাসের দরকার হবে বলে আমার মনে হয় না। আরিয়ান কি মনে করেন আপনি? জি আপনি স্যার। হ্যাঁ এভাবে কথা বললে কিন্তু অফলাইন ক্লাসের প্রয়োজন যে হবে তা না। যাওয়া আসার জন্য যে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আপনাদের জ্যামে বসে থাকা, বাসে আসা একটা হেডেক, এটা নিতে হবে না হোপফুলি। জি স্যার, অনলাইনটাই ভালো মনে হয় আমার কাছে। অনলাইনে Correct. বেশি ভালো মনে হবে। আরেকটা বিষয় বলি, Professional person is very হ্যাঁ হ্যাঁ প্রফেশনাল পার্সন যারা আছেন চাইলে কিন্তু ব্রেক টাইমের মধ্যে এটা সেরে নিতে পারতেছেন। যে আপনি হয়তো not কোনো একটা available. job করেন, হ্যাঁ আধা ঘন্টার জন্য ব্রেক নিলেন, হয়তো বা আপনার সিনিয়রকে বলে, অথবা আপনি সিনিয়র এমপ্লয়ি হলে জুনিয়রদের কাজটা বুঝিয়ে দিয়ে আধা ঘন্টার জন্য ফ্রি হলেন, হেডফোনটা কানে নিয়ে ক্লাস করতেছেন, যখন ডাকা হলো তখন আপনি শুধু 2 মিনিট বা 1 মিনিটের স্পিচ দিলেন, পারফর্ম করলেন, আবার আনমিউট করে বসে শুনতে থাকলেন। এটা চাইলেই সম্ভব। স্যার উইকলি কি মানে আমাদের যে ফার্স্ট লেসন, আজকে যখন ফার্স্ট লেসন করলাম, উইকলি কি মানে সেম একই লেসন উইকলি এক সপ্তাহ করে করে হবে নাকি তা না, পার আজকে সপ্তাহে যেমন লেসন চেঞ্জ স্পোর্টস হবে? নিয়ে বললাম, পরের দিন হয়তো আমাদের লেসন থাকবে আরেকটা, যে ল নিয়ে বলবো। হ্যাঁ ল, ল বলতে বিভিন্ন Today is আইন first class. কানুন যে বিষয়গুলো। হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ওরিয়েন্টেশন ক্লাস। ফার্স্ট Okay. ক্লাস না, ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, অর্থাৎ আগামীকালকে Orientation. এক নাম্বার ক্লাস হিসেবে কাউন্ট করা হবে। এটা হলো First class is tomorrow. জি জি tomorrow. At a time of 7 p.m. We have several times, right, and like 3 p.m., 7 p.m. 2টা ব্যাচ নতুন, 3টার ব্যাচটা নতুন, আর 7টার ব্যাচ 7 p.m. ব্যাচটা। ভাই ভাই আমি আগে 2টার বেজে ছিলাম, মাত্র 5টা 6টায় ক্লাস করেছি, তারপরে আর ক্লাস শিডিউল ধরতেও পারিনি। আর পরে আমি 2টার মেসেজে ব্যাচটা আমরা অফ করে দিয়েছি। 2টা জি, আসলে আমাদের এর জন্য ওই যে আজকে এটাতে জয়েন করেছি। জি জি 2টার ব্যাচটা অফ করে দিয়ে আমরা 3টায় ব্যাচ দিচ্ছি, কারণ 2টা আসলে নামাজ টাইম, লাঞ্চ টাইম, জি জি, অনেকে ওইটাকে প্রবলেম হয়ে যায়। হ্যাঁ প্রবলেম হয়। তো আপনাদের রিকোয়েস্টের জন্য ওই ব্যাচটা আমরা স্টপ করে দিয়ে অন্য ব্যাচে দিয়েছি, প্লাস 3টায় যে ব্যাচটা হবে সেখানে আপনারা জয়েন করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। সন্ধ্যার পরে কোনো ব্যাচ আছে 8টা 9টার দিকে? 9টায় আছে, রাত 10টায় আছে। আচ্ছা আমাদের ব্যাচ সর্বমোট এখন চলমান আছে, বিকেল 3টায় শুরু হবে নতুন, 7টায় নতুন শুরু হবে, 2টা নতুন, আর রাত 8টা 9টা 10টা আরো 3টা ব্যাচ আছে। চাইলে যে কোনো ব্যাচে আপনি জয়েন করতে পারেন। আচ্ছা, 7, 8টা 9টা 10টা এগুলো পুরাতন ব্যাচ না? হ্যাঁ ওইখানে 2-1টা ক্লাস হয়ে গেছে, কোনোটা 15টা ক্লাস, কোনোটা 2টা ক্লাস হয়ে গেছে। বাট আপনি যখন ভর্তি হবেন সেই সময় থেকে 1 মাসের ক্লাস আপনি পাবেন আপনার ভর্তির ডেট থেকে। ওকে স্যার বইয়ের বিষয়টা স্যার ক্লিয়ার হলাম না স্যার, আরেকটু আচ্ছা ভালো করে বলে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা, বইয়ের বিষয়টা হলো 2টা বই আমরা সাজেস্ট করি। একটা আমাদের বই আছে, ওইটার দাম হলো 300 টাকা। ওইখানে বেসিক কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, অর্থাৎ গ্রামার আছে, সেই বইটা কিনবেন। আর আরেকটা বই আছে মাক্কার আইএলস। মাক্কার আইএলস হলো পার্ট 2 আর পার্ট 3 নিয়ে, ওইটা হয়তো বা 130 টাকা বা 150 টাকা দাম আসবে।
এই দুইটা বই পড়লে ইনশাআল্লাহ এনাফ, আর কোনো বই লাগবে না। পরের নামটা বুঝতে পারি নাই স্যার, পরের বইটার নাম। পরের বইটার নাম হলো মাক্কার আইএলটিএস। মাক্কার আইএলটিএস এই বইটা অনেকের কাছে আছে, থাকার কথা যারা আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নেয়। হ্যাঁ, এটা এখন 200 টাকা করে নিচ্ছে। এই দুইটা বই আমরা সাজেস্ট করি, হ্যাঁ, আর কোনো বইয়ের দরকার হবে না ইনশাআল্লাহ। এই থেকে আপনারা কমন পাবেন। আর আইএলটিএস স্পিকিং এ অন্যান্য মডিউলে আসলে কমন পড়ে না, বাট আইএলটিএস স্পিকিং এর কোশ্চেন কিন্তু কমন পড়ে। অন্য মডিউলে কমন পাবেন না, আপনি শুধু টাইপ কমন পাবেন, বাট আইএলটিএস স্পিকিং এর ক্ষেত্রে সরাসরি প্রশ্ন পর্যন্ত কমন পাবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, আর কারো কোনো কিছু জানার আছে? আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল। কি বলেন? স্পোকেনের পার্ট তো 3টা, তাই না? জি, পার্টটা 3টা, পার্ট 1, পার্ট 2 এন্ড পার্ট 3। তো ফার্স্ট উইকে শুধু পার্ট 1 পড়ো, সেকেন্ড উইকে শুধু পার্ট 2 বা থার্ড উইকে পার্ট 3, এরকম সামথিং? না, এমন না। আমাদের এখানে 3টা পার্ট প্রতি সপ্তাহে, যেমন পার্ট 1 হবে শনিবার রবিবার, সোম মঙ্গল হবে পার্ট 2, আর পার্ট 3 হবে বুধবার বৃহস্পতিবার। একবারে নিউ ব্যাচ যেটাতে কোনো ক্লাস হয় না, এরকম কোনো ব্যাচ আছে আপনাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিকেল 3টা আর সন্ধ্যা 7টা। কোনো ক্লাসই হয় নাই? না, যেমন এই যে আজকের যে ক্লাসটা নিলাম, এর ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, এটা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস, হ্যাঁ, এটা কোনো ক্লাসই না। আগামীকালকে 1 নাম্বার লেসন শুরু হবে, 1 নাম্বার ক্লাস বিকাল 3টা থেকে? জি জি, 3টা থেকে 4টা। সো আপনারা এই নতুন ব্যাচে জয়েন করেন। যদিও 3টার টাইম, অফিসিয়াল টাইম যেখানেই থাকেন চেষ্টা করলেই সম্ভব ক্লাসটা নিয়মিত করার। তো এটার জন্য 500 টাকা পেমেন্ট দিতে হবে। এটা আমাদের অফিসিয়াল বিকাশ নাম্বার প্লাস কন্টাক্ট নাম্বার। আপনার নাম্বারটা হয়তো নিয়ে নিতে পারেন, হ্যাঁ, 01781019154, এই নাম্বারটা রেখে দেন। আপনারা ইনশিওর করলে আমরা গ্রুপে অ্যাড করে দেবো, হ্যাঁ। ওকে ওকে স্যার। আচ্ছা, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। বিস্তারিত কোনো ইনফরমেশনের প্রয়োজন হলে আপনারা এই নাম্বারে কল করবেন অথবা আমাদের ইনবক্সে নক দেবেন।